Willkommen bei AutoReviewX, Eurem Kanal für kompromisslos Performance. Luxuries Fahrzeug und echte Emotionen auf wir Radern und heute reden wir über ein absolutes Highlight aus München, den BMW M8 Modelljahr 2026. Dieses Auto ist nicht einfach nur ein Coupe oder Grand Coupe, es ist ein Marktdemonstration von BMW M. Ein Fahrzeug, das Luxus und Brutale Leistung in einer Form vereint, wie es nur wenig kennen. Der neue M8 2026 steht für pure Geschwindigkeit, modernste Technik und ein Prozess die sofort Gänsehaut erzeugt. Schon der erste Blick auf den 2026 BMW M8 macht klar, dass nicht zirkeltend ist. Die Frontwerk noch aggressiver, tiefer und breiter als zuvor. Die neu gestaltete BMW Neuer ist dunkler, schärfer gezeichnet und perfekt in die Front integriert. Die schlanken Laser- und LED-Scheinwerfer geben dem M8 einen extrem entschlossenen Blick fast schon bedrohlich. Die Motorhaube ist lang, flach und mit kraftvollen Linienversen, die sofort zeigen, welches Potenzial steckt. Von der Seite sieht sich der M8 als perfekt, Mischung aus Eleganz und Muskelkraft. Die flache Dachlinie, die breiten Schultern und die riesigen Leichtmetallfelgen lassen keinen Zweifel daran, dass dieses Auto für Hochgeschwindigkeit gebaut wurde. Die spezifischen Details wie die schwarzen Spiegelkappen, die großen Luftinlass und die seitlichen Kiemen unterstreichen den Motorsport-Charakter. M-Hex sorgenschmel LED-Rückleuchten, ein markender Diffuser und die wir echten M-Abgasenligen für einen Abschluss. Der Pern Respekt einfluget, der Warzauber beginnt, sobald man einsteigt. Der Innenraum der BMW M8 2026 ist ein perfekt Symbiose aus Luxus und Rennsport. Hochwertiges Merino-Leder, Carbon-Elemente, Aluminium-Accent und eine Verarbeitung auf absolutem Topniveau schaffen ein Ambiente, das man sofort spürt, als ist fahrerorientiert. Jedes Bedienungselement sitzt genau dort, wo man es erwartet. M-Sportsitz bieten maximalen Seitenhalt, ohne auf Komfort zu verzichten. Sie sind beheizt, belüftet und optional mit Massage-Function ausgestattet. Selbst auf langen Strecken bleibt der Sitzkomfort erstklassig. Wenn man in schnellen Kurven perfekt fixiert ist. Dem Fahrer befindet sich ein volldigitales M-Cockpit mit individuell konfigurierbaren Anzeigen. Drehzahlgang Kraft, Reifendruck, als lässt sich anzeigen und personalisieren. In der Mitte thront ein großer Touchscreen mit dem neuesten BMW iDrive-System, das extrem schnell reagiert und ein gestaken Scarf-Grafik bietet. Apple CarPlay, Android Auto, Navigation in Echtzeit und Intelligent Sprachsteuerung gehören selbstverständlich zur Serienausstattung. Ein besten Diers. Highlight ist das M-spezifische Head-Up-Display, das bei sportlicher Fahrt Schaltpunkt, Drehzahl und Geschwindigkeit direkt ins Sichtfeld präzisiert. Ein Rennsport-Feature für die Strecke. Unter der Haube schlägt das Herz eines echten Monsters. Der BMW M8 2026 wird von einem weiterentwickelten 4-Liter V8 Biturbo angetrieben. Der G-Notch-Version über 600 PS leistet. Die Kraftentfaltung ist brutal, aber gleichzeitig kontrolliert. Schon bei niedrigen Drehzahlen steht massives Drehmoment zur Verfügung, das den M8 in wenigen Sekunden in Geschwindigkeit katapultiert, die man sonst nur von Supersportwagen kennt. Die Kraft wird Blitzschnellschaltens M-Steptronic-Getriebe und alle Variator übertragen. Das intelligent xDrive-System verteilt die Leistung variabel und sorgt für maximal Traction. Für Puristen gibt es weiterhin die Möglichkeit, den M8 in einen Hecktintenmodus zu schalten, der das Volldriftpotenzial freilegt. Das Fahrwerk wurde für 2026 nochmals feinjustiert.
Adaptive dient verpassen sich in Millisekunden en Fahrbahn an Fahrstellen. Im Comfortmodus gleitet der M8 überraschend sanft über die Straße. Renda im Sport- und Trackmodus messerscharf reagiert an jede Biegung direkt am Sitz. Die Lenkung ist präzise. Direkt an gibt exzellentes Feedback. Trotz seines Gewichts fühlt sich der M8 erstaunlich agil und bleibt selbst bei hohen Geschwindigkeiten absolut stabil. Die Carbon-Keramik-Bremsen sorgen für Brachial-Versicherung und bleiben hoch bei harter Belastung standfest. Auch akustisch liefert der M8 genau das, was man erwartet. Der V8-Sound ist tief, aggressiv und emotional. Im Sportmodus knallt, blubbert und brüllt der Auspuff, ein Soundtrack. Der Sogtig matcht an jede Fahrt zu einem Erlebnis werden lässt. Trotz all dieser Performance bleibt der BMW M8 2026 ein Luxuriöser Gran Turismo. Die Gurgestimmung ist hervorragend, der Innenraum ruhig und hochwertig. Lange Autobahnfahrten meistert mit beeindruckender Gelassenheit, wenn der Jederzeit bereit ist. Sein Wahlkraft zuent FESSELN. In Sachen Sicherheit und Assistenzsystem ist der M8 auf dem neuesten Stand. Adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Notbremsfunktion, Totwinkelübergang, Verkehrserkennung und ein hochauflösendes 360-Grad-Kamerasystem machen den Alltag deutlich entspannter, selbst in einem Auto mit Leistung. Die Connectivität überzeugt. Over-the-air Updates, Smartphone Integration, Digital Fahrzuschlüssel und personalisierbar Fahrerprofil garen im modernen Gesamtpaket. Der BMW M8 2026 ist kein Auto für jedermann und genau das macht ihn so besonders. Richtet sich ein Fahrer, die keine Kompromiss wollen. Maximale Leistung, kompromisslosen Luxus und ein Prozess, die man nicht ignorieren kann. Egal ob als Coupé, Cabrio oder Grand Coupe, der M8 bleibt eins der emotionalsten Fahrzeuge. Im BMW-Portfolio und ein X-Statement auf der Straße. Jetzeit gefragt. Wie gefällt der neue BMW M8 2026? Ist für der ultimative Luxus Sportwagen oder werdet ihr für einen reinen Supersportler entscheiden? Schreibt Meinung in die Kommentare. Abonniert AutoReviewX für weitere ausführliche Performance Reviews und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schnell, bleibt leidenschaftlich und geniert jede Fahrt.